नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण रोटेशनल डायनामिक्स या चॅप्टर मधील पुढला भाग कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम याच्या अगोदरच्या लेक्चर मध्ये आपण what is meant by linear momentum, angular momentum and derivation of angular momentum, that is relation between angular momentum, moment of inertia and angular acceleration, that is L is equal to I omega. In today's lecture we discuss about the conservation of angular momentum. 11वी मध्ये आपण कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम पाहिले. द कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, that is two body or two system of bodies collide with each other, then their before total momentum is equal to after total momentum is same or conserve. म्हणजे कोलिजन होण्याच्या अगोदरचं मोमेंटम आणि नंतरचं सारखंच असतं, त्याला आपण लिनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम म्हणतो. आज आपण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम पाहू. एक स्टेटमेंट सुरुवातीला बघू आपण. परीक्षेला प्रश्न विचारला जातो, स्टेट अँड प्रूव्ह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम, 2 मार्कासाठी. सुरुवातीला स्टेटमेंट 1 मार्कासाठी. इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, if no external torque acting on rigid body, if no external torque acting on rigid body, then the total momentum, angular momentum of the given body is constant or conserved. If the no external torque acting on any system or rigid body, then the total angular momentum of that body is constant or conserved. This is called conservation of angular momentum, that is L is equal to constant. लिनियर मोमेंटम त्या बॉडीचं कॉन्स्टंट असतं. कधी जर एक्सटर्नल टॉर्क काम करत नसेल तर त्यालाच आपण म्हणतो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. हे झालं 1 मार्काचं काम. देन प्रूफ. We have definition of angular momentum, that is L bar is equal to R bar cross P bar. Now differentiate both sides, we get dl upon dt is equal to R bar dt upon dt plus P bar dr upon. काय केलं आपण, दोन्ही बाजूचं डिफरन्शिएशन घेतलं. dl bar upon dt is equal to R bar constant, dp upon dt plus P bar constant, dr upon dt. But dp upon dt, that is pressure upon time, nothing but force,
and dr upon dt means distance upon time is nothing but velocity. Therefore, above equation becomes dl bar upon dt is equal to r bar cross f bar plus p bar into p bar. But according to definition of linear momentum is p bar is equal to m into p bar. Therefore, dl bar upon dt is equal to r bar cross f bar plus m p bar cross p bar. But we know that v bar cross v bar is equal to 0. Therefore, dl bar upon dt is equal to r bar cross f bar plus 0. Therefore, but r bar cross f bar is the definition of torque. Tau bar is equal to r bar cross f bar. Therefore, dl bar upon dt is equal to tau bar. Now, using statement, if no external torque acting on the body, याचा अर्थ टॉर्क किती आहे? But tau is equal to 0. म्हणजे जर टॉर्क absent असेल तर काय होईल मग? dl bar upon dt is equal to 0. That is, rate of change of angular momentum is equal to 0. Hence, L is equal to constant. Hence, L is equal to constant, which is the proof of law of conservation of angular momentum. Next topic is the rolling motion. आपण या चॅप्टर मध्ये आतापर्यंत सर्क्युलर मोशन, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन ह्या गोष्टी पाहिल्या. आता पुढली मोशन त्याला आपण रोलिंग मोशन असं म्हणतो. तर रोलिंग मोशन इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ circular motion and linear motion. And linear motion is nothing but translational motion. Rolling motion is nothing but the combination of circular motion and linear motion or translational motion. एखाद्या डोंगरावरून जर आपण दगड सोडला तर तो घसरत न येता गोल गोल फिरत फिरत खाली खाली येतो, म्हणजे स्वतःच्या ऍक्सिस भोवती फिरत येतो. जसं आपण सायकलवर चाललो असू तर सायकलचं चाक ऍक्सल भोवती फिरतं आणि सायकल बी पुढे जाते. म्हणजे दोन गोष्टी एकत्र घडतात. रोटेशनल मोशन बी आहे आणि लिनियर मोशन बी आहे किंवा ट्रान्सलेशनल मोशन सुद्धा आहे. अशा प्रकारच्या मोशनला म्हणायचं रोलिंग मोशन, रोल करणं. जसं आपण चटई असती, चटईचा रोल गुंडाळी करतो आपण, चटईची गुंडाळी, तो प्रकार. दिस इज द रोलिंग मोशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्क्युलर मोशन अँड लिनियर और ट्रान्सलेशनल मोशन. इफ suppose we find out the kinetic energy, in rolling motion. The kinetic energy of rolling motion, is equal to
kinetic energy of translational motion plus kinetic energy of rotational motion. Suppose E is the kinetic energy in rolling motion equal to kinetic energy in rotational motion, translational motion is 1/2 mv square, where m means mass of body, v means velocity of body, plus kinetic energy in rotational motion आपण ती मिळवली 1/2 I omega square. We get the kinetic energy in rolling motion E is equal to 1/2 mu square plus 1/2 I omega square, but I is equal to mk square, where I means moment of inertia, k means radius of gyration, and we know the relation between V is equal to R omega. From this, omega is equal to V upon R, or omega square is equal to V square P upon R bracket square. Put values of omega square and I in this equation, we get E is equal to 1/2 mv square plus 1/2 mk square into V square upon R square. काय केलं आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया त्याची किंमत टाकली आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटीची किंमत टाकली, तर आपल्याला या प्रकारचं इक्वेशन मिळालं. हेन्स E is equal to 1/2 mv square plus 1/2 mv square into k square upon R square, where k means radius of gyration and R means radius of circular path of the given rolling motion or in rolling motion. Therefore, finally, the kinetic energy in rolling motion E is equal to 1/2 mv square common into bracket 1 plus k square upon R square. This equation gives the kinetic energy in rolling motion. Kinetic energy in kinetic energy in translational motion 1/2 mv square. Kinetic energy in rotational motion 1/2 I omega square, and the kinetic energy in rotational motion E is equal to 1/2 mu square into bracket 1 plus a square upon R square, where this term gives the 1/2 mu square is nothing but kinetic energy in translation motion. This is about the rolling motion and kinetic energy of the rolling motion.